when the interreligious council went to my house, what they were asking my wife to do, number one, there were two things. First is to warn me not to destabilize the country. And two, asking whether I'm willing to sit down with General Museveni. And I've said it many times. Kakati, mugira mulindako boolyawo okujaganya. Oluvannyuma lwa mawulire ate ge tufunye enkya y'olunaku luno olwaleero. Omu ku banoonyereza abasinga okubeera ab'omutawaana avuddeyo n'annyogoza emitima gy'abo ababadde batandise okujaganya ku ebyo ebigambibwa nti mu State House eyo wandiba nga waliwo omuntu omulwadde sinakindi nga yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Tulandukunyumize omu ku bannamawulire era kafulu mu kibiina ekya NUP asinga okubeera nga anoonyereza ku buzzi bw'emisango wamu n'okusomola amawulire ameekusifu amanyikiddwako nga tabs avuddeyo ku kibanja kye ekya X n'agamba nti amawulire obwedda agasaturatinga amawulire gano si matuufu era agamba nti yeewuunya n'okwewuunya abasirikale ab'ekitongole ekya SFC abateevuunya mu kitundu eky'embuya ng'agamba nti buli ya celebratinze amawulire gano n'obaako oba oliawo ky'ogafulumyako bayina enteekateeka ey'okubeera nga okwatibwa. Tugenda kubeera nga tuyita mu mboozi eno osobole okubeera nga ogitegeera bulungi. Byonna atugenda kubeera nga tubyetegereza mukwano gwange nga we birabise enkya y'olunaku luno olwaleero. Weekuumire ku DPTV Uganda, byonna ogenda kubeera nga obifuna. Ate bwe tuvaako awo, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekiro ekikeesezza olunaku luno olwaleero abadde mu lukuŋŋaana olumanyikiddwa nga Onero Institute mu kibuga Washington DC n'abaako ebintu bingi byagenze maaso n'okubeera nga ayogera bitugenda okubeera nga tukuwa mu bimu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byakoonyeeko ayogedde ku bakulembeze aba interreligious council. Mwenna mujjukira nti gye buvuddeko basobola okubeera nga balumba amaka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba oliawo ne batuusa ebikolwa ebikyamu ku mukyala we. Wabula His Excellency agamba nti abakulu bano we baagenda mu maka ge kye baasooka okubeera nga bagamba mukyala we akkirize era alabule baawe yeesonyiwe ebyokubeera nga atabangula emirembe munda mu ggwanga erya Uganda. Ekyokulala bagamba nti baali bafuba nnyo bamukkirizise atuule ne General Yoweri Kaguta Museveni batereze eggwanga lino. Byonna tugenda kubeera nga tubikuwa. Nkugambye bino nno yabyogedde asinziira eri mu kibuga ekya Washington DC. Wabula His Excellency ye bw'abadde agenze ku mitimbagano gye agambye nti kigozi n'alekaawo bannayuganda mweyongerere. Wabula ebimu ku ebyo era byayongedde okubeera nga akoona oba bye yabadde ateeka mu speech ye. Yagambye amawanga gali ag'abazungu galekeraawo okusaponsalinga eggwanga erya Uganda, kale nno bakendeeze ku buyambi bwe badde basindika mu ggwanga lino. Byonna ogenda kubeera nga obifuna mukwano gwange. Asonga ate mu ngeri y'emu olunaku luno olwaleero bannakibiina ekya NUP abaakwatibwa era ne bavunaanibwa mu kkooti ey'ekanyanya nga babaguddeko emisango gy'okubeera nti bano beetaba mu dduyiro ey'ekinnamagye mu ngeri emenya amateeka. Olunaku olwaleero babaleese mu kkooti ne babaddamu okubeera nga kugamba bawulira okusaba kwabwe okwokubeera nga baweebwa bail. Wabula kkooti webadde egenda mu maaso, omulamuzi wa kkooti alagidde okukuba ebifaananyi wamu n'okubeera nga barekodinga live, okustreaminga live bijjibwe mu kkooti nga tokkirizibwa kukwata katambi, tokkirizibwa kuba kifaananyi, tokkirizibwa genda live. Wabula abasibe bagenze maaso n'okubeera nga bino babiwakanya era ne basuubiza obutadda mu kkooti. Bagambye bo tebasobola kubeera nga bawozesebwa mu kizikiza. Byonna ogenda kubeera nga obifuna. Wabula genfunyeeko bwe mbadde nzija, kkooti eno esaziddwamu nga tebabawadde ennaku mmeka ze bagenda kubeera nga bakomezebwawo mu kkooti oba ne ruling nga tasobodde kubeera nga etuukibwako. Byonna ogenda kubeera nga obifuna wano ku mukutu ogwa DPTV Uganda. Mu ngeri y'emu byengenda okubeera nga nkuwa akatambi ako koolaba mukwano gwange kasatulatinga nnyo gye buvuddeko nga waliwo omuvubuka ali mu ofiisi eya minisita ow'abavubuka ko n'abaana baramu. Kale nno akatambi kano katabula bannayuganda nga beebuuza singa omuntu abeera anaaweebwa ekisonyiwo minisita yalina omuwa oba balina kugoberera mateeka nga begagamba. Kale nno akatambi kano Uganda Police evuddeyo olunaku luno olwaleero nekakasa nga bwekutte tiktoka amanyikiddwako nga Nyanzi Kenneth
abangi gwe mumanyi nga Keni Mukalakasa ne bagamba nti ono ekimukwasizza byebyo ebikolwa ebyalabikira mu vidiyo eyakwatibwa omwaka ogwa 2018 ng'eraga okutyoboola eddembe ly'obuntu. Byonna tugenda kubeera nga tubikuwa mu musango guno, ogende mu maaso n'okubeera nga obyewulirirako. Omukutu oli kugwa DPTV, kankole katono nnyo bwe nti nkomewo ate nkwongereyo. DPTV Uganda, Dawn People Television. We will win. Yeah. We will win. Be strong. Kale, mukwano gwange nkubuuzaako gwe yeekuumidde ku mukutu ogwa DPTV Uganda. Tubeerawo nga tutematema ensonga nga bwe zirabise wano munda mu ggwanga erya Uganda ko n'emitala w'amayanja. Gwe nga otwegaseko olunaku olwaleero ngenda kusaba mu buwombeefu obw'ekitalo, genda maaso n'okubeera nga osubscribinga ku mukutu guno, ate gwe azze nga atambula naffe genda mu maaso n'okubeera nga otuweera video yaffe eno like. Gwe alina ky'oteesa oba kyewabula genda wansi ate mu comment section. Yenze Morgan Keys 256 official, CEO Kadalu content creator, the Ruwero's finest. Mba natuuse dda n'ensonga nga bwe zirabise wano munda mu ggwanga erya Uganda. Mu maaso eyo Sajjime nzikiriza ajja kubeera nga atwegattako okwongera okubeera nga atema ensonga. Katugenda mu bigambo nga bwe birabise olunaku luno olwaleero. Nga bwe kutegeezezzaako nti olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gw'okusatu mu mwaka 2025. Kale nno bwali bwe lutyo kooti wali eri mu bitundu ebyekanyanya yasalawo nti abasibe ab'ekibiina ekya National Unity Platform omuli Edi Mutwe, Akilewo Kivumbi, Alex Waiswa Mufumbiro, mulimu mwana mulenzi amanyikiddwako nga Shafik. Kale nno waliwo Bobi Giant n'abalala bangi, Olivia Lutaya n'abalala bangi nga bwe bali ku musango gukubeera nga bavunaanwa ogw'okwetaba mu dduyiro ey'ekinnamagye mu ngeri emenya amateeka. Ennaku zino zaasalibwawo nga bwe balina okubeera nga baleetebwa mu kkooti. Wabula era nga bwe gwali bwe gutyo olunaku olwaleero nate bakomezeddwawo mu kkooti era nga kubamu ku bannamateeka ababaddewo Joel Stonnyonyi yagenze maaso n'okubeera nga abeegattako bakkirizibwe okubeera nga baweebwa bail ate bakomewo wano. Oba oli awo badde mu bantu bakole emirimu gyabwe nga bwe giteekeddwa okubeera nga gikolebwa. Wabula wabaddewo ebintu bingi mukwano gwange benjagala nsooke nkubuulireko ate naawe ogende maaso n'okubeera nga obitegeera. Akkooti eno nga bulijjo ebadde etuula era nga najja buvuddeko omulamuzi wa kkooti ali mu mitambo gy'omusango guno yavaayo n'agamba Ssaabawaabi wa gavumenti ayanguye omusango guno balekeraawo okubeera nga bagatta abantu ku fayiro eno kugamba eri pending eraga nti bano bavunaanwa wabula waliwo n'abalala bwe batannaba kubeera nga bateeka ku fayiro eno. Kale nno omulamuzi wa kkooti yavaayo n'asaba fayiro eno abantu bano omusango guno kugamba baguyiseyise mu bwangu gumala obudde bwa kkooti. Wabula olunaku olwaleero kkooti ezzeemu okubeera nga etuula omusango guno gye biggweredde nga omulamuzi agambye saagala akuba kifaananyi, kimu kyakubiri saagala alikodinga katambi, ekyokulala saagala mmwe aba streaminga omusango guno. Jjukira nti ebiseera bisinga NUP erina bannamawulire bwe wabeerawo activity yonna oba ekiteekinga press kamera kyekimu ku ebyo ebyokulwanyisa. Kale nno olunaku olwaleero omulamuzi abagambye saagala kamera mu kkooti oba okuba kifaananyi oba streaminga oba olikodinga sibyagala. Wabula kino kitabudde balooya wamu oba oliawo n'abasibe ne beekamwana ne bagamba nedda bakulu bino tetugenda kubeera nga tubikkiriza, tetugenda kubeera nga tuwozesebwa wakati mu kizikiza, ebyo tetugenda kubeera nga tubikkiriza. Bakubye emmeeza era njagala nsooke mbikuwe then ate ankwongereyo mukwano gwange. There is no justice in darkness. Justice lies in darkness. Everything the prosecution does she follows. When she's telling us that we will not be had in darkness. 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 We will not be had in darkness.
Tutamwite tuyambale kule tulizimba Uganda. Kale byebyo mukwano gwange byennyinza okubeera nga ate nkuwa akaseera kano ebiva wali eri ku kooti ey'ekanyanya wabula nkugambye wenzijidde ku mpewo oba wenkoledde emboozi eno nga abasibe bano bagenze maaso n'okubeera nga beekandagga era nga kooti ebadde esaziddwamu akaseera nga bagamba nti tetugenda kubeera nga tukkirizibwa kuwozesebwa mu kizikiza. Twagala kitangaala ensi yonna erabe engeri omusango gwaffe yagugenda mu maaso n'okubeera nga gufulowingamu naye nga bwekutegeezezaako nti bo si be bokka abagenze mu maaso n'okubeera nga beekamwana wabula ne bannamateeka nabo babadde bawuza ekintu kyekimu tetujja kubeera nga tukkiriza ebintu bino. Kale nno nga bwe binaava sayidi eyo tujja kgenda mu maaso n'okubeera nga ate tubikutuusaako naye bwe tuba nga tuvuddeko awo olunaku olw'ejjo waliwo omusajja eyakurosinga n'ava mu kibiina kye kye yalimu ekya FDC ate ne yegatta ku kibiina ekya National Resistance Movement. Ono nno si mulala wabula nga ye Profesa Yusufu Nsibambi yavuddeyo n'akola statement efaananako bweti gye njagala ogenda maaso n'okubeera nga ate nkusomera ogiwulirize. Nsibambi akawungeezi k'olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'agamba nti buli musibe owa NUP ekibiina kimufunako $100 okuva mu mawanga g'ebweru zirabirire famire zaabwe nga tewali kibabakolera. Okitegeera nti onagamba nti buli musibe ali mu NUP bwati nti bwe kasita bakwata ne bakusiba olwo nno ekibiina kya NUP babeera bagenda tandika nga okiwanga $10 okuva eri mu mawanga g'ebweru mbuziyambeko famire z'abano naye mbwe ekibiina kya NUP tekirina nsimbi ze kikwata ne kiwaayo eri famire z'abano abantu. Kakati ekibuuzo kijjirawa bannayuganda bangi bazze beebuuza nti bwe kibanga NUP kiri bwe kityo nga buli musibe babuwaako ssente nti nga bwe banaakwata nti buli musibe ono babawa ssente. Kakati bannayuganda bagamba nti temwekooya bwe muba nga mukakasa nti abasibe bano baliyo NUP bafunirako ssente mwe kye mulina okukola mukwate abasibe bano mubate then ekibiina ekya NUP kisaane olwansonga kijja kuba tekikyafuna ssente ez'abasibe bano ababadde bagenda mu maaso n'okubeera nga kugamba bafandingibwa okuva eri mu mawanga ag'abazungu. Naye njagala kutegeeza mwami Yusufu Nsibambi nti oyo propaganda ali outdated takyakola mu mulembe guno yakoma eri mu mirembe gy'abali kugamba abantu abatannaba kubeera nga bamanyisibwa nnyo ne guno omulembe ogw'abayivu. Nsuubira nti buli muntu yenna asobola okubeera nga akitegeera nti ono propaganda. Yusufu Nsibambi teyakomyawo yavuddeyo n'agamba nti ekibiina kya NUP kyamutamisizza ebyobufuzi bya wano mu ggwanga erya Uganda era n'agamba nti ekibiina ekya NUP y'ensonga lwaki yeegatta ku kibiina ekya NRM. Ye ate njagala muwande ebigambo mu kamwa kansooke mukuwe omwewulirireko mukwano gwange. Oba okulabisa bano bateesezanga ku madaala. Nze I've summarized the entire this book into this bino bya Nsibambi. Bino bya Nsibambi. Kakati bano bambi bo emikolo gya bagikolera mu gumite bagikolera mu kulabisa kane bagenda ku madaala. Abantu ababulijjo kati ku madaala awo enkola gye bagendawo kiba kibiona lebo basically balabanga pressure kuba pressure ku government era amadaala gali galeese eki bafuluma ku mwanyi kiki ekyalejjawo bafuluma ku tteeka ly'amagye kyevavaawo. Nsibambi ne President Museveni yatadde abantu 126 n'enkya bagenda kufuluma ati tuliza kusigalayo kubanga bali abalonzi mujja kubaga nti oyo Nsibambi yatuliddemu olukwe ne batuswazaswaza basically kyeva nagambye tibannange sobola kugenda na bano kangende mu NRM. Kale yoyo Profesa Yusufu Nsibambi agamba nti ye ekyamutamya ebyobufuzi bya Uganda kyali kibiina kya NUP wabula
emabega wali nkugambye yavudde ku mukutu gwe gumu gwennyini era ku programu y'emu n'agamba nti ekibiina kya NUP buli musibe kimufunako $100 buli musibe gwe basiba $100. Kale bwe kiba nga kiri bwe kityo nga bwe nkugambye mute buli musibe then ekibiina kigwe anti kijja kuba tekikyayina gye kijja nsimbi yensibambi njagala tumuveeko tugende mu maaso n'okubeera nga tweyongerayo amaate mukwano gwange mu mboozi nga bwe tuziina olunaku olwaleero bwe mba nga nkuggyeko awo oyo ye muvubuka gwe naggambyeko waleero mu kusooka gye buvuddeko abadde alya butaala wabula okusinziira ku minisita ow'abavubuka Baramu yavaayo n'atugamba nti omuvubuka ono yasobola okubeera nga yeetwala mu ofiisi ye n'asarendalinga era n'asaba ekisonyiwo era mu katambi ako yalabikako nga yeetonda era nga yeetondera ne bannayuganda kwoteeka ne pulezidenti w'eggwanga lino amanyikiddwako nga General Yoweri Kaguta Museveni. Akatambi ke kafaananako bwe kati wakirengera nyongera ddala okwetondera pulezidenti mugirebereko bassebo ne bannyabo amanya bakuta Mr. Kendra bulizo nga ndi wano mu ofiisi ya minisita ow'abavubuka ossa n'abaana era nga nayikiddwa mu ofiisi ya honorable minister kubanga nzijamu nennyonnyoleko ku bintu ebyalabikirwa mu katambi akabadde katambulira ku mutimbagano oba ku social media ez'enjawulo era nga ntwala omukisa guno kubanga netondera eri buli muntu yenna ali eyo nga ekikolwa kino kitakukosa wakiraba waba wakirengera nyongera ddala okwetondera pulezidenti w'eggwanga Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Tibakabulwa ossa ne minisita w'abaana n'abavubuka Baramu Barugahari. Kale ako ke kaali akatambi omuvubuka ono gye buvuddeko emyezi nga mitono nnyo waliwo obutambi obwasaturatinga nga bulaga nti aliko ekikolwa oba oleo kye twandiyise eky'omukwano wabula nga ono ye kugamba yakikola vice versa nga ye akikola na musajja munne. Obutambi buno tebwawoomera nnyo bannayuganda era ne bavaayo ne bavumirira ekikolwa kino ne basaba n'ekitongole ekya Uganda Police kigende mu maaso n'okubeera nga kikwata mwana mulenzi ono wabula akaseera ne kagenda mu maaso n'okubeera nga kayitawo. Kakati gye buvuddeko ndowooza zibadde nga nnaku 2 emabega omuvubuka ono yalabikako mu ofiisi emu eya minisita w'abavubuka n'abaana amanyikiddwako nga Balamu n'asaba ekisonyiwo wabula bannayuganda ne beebuuza nti emisango ginaaba giggweranga wano nti just bajja kubeera nga bayimirira eyo ogende wa minisita weetonde buno bokoze omusango nti kooti zo nga teziriiwo wabula otukeeredde ekyayolunaku luno olwaleero ekitongole ekya Uganda Police kivuddeyo ne kifulumya statement efaananyeeko bweti kigambye nti tiktoker Nyanzi Kenneth abangi gwe mumanyi oba tiktoker Nyanzi Kenneth Luchamuzi amanyikiddwako nga Mr. Kenny Mukalakasa akwatiddwa police olw'ebikolwa ebikontana n'etteeka ery'obutonde ku bantu. Kino kiddiridde vidiyo egambibwa okuba nga yakwatibwa mu mwaka ogwa 2018 ng'eraga nti ye n'abantu abalala abakyanoonyezebwa baali bakolwa ebikolwa bino mu kitundu eky'ekajjansi ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'okusatu 2026 Mukalakasa ow'emyaka 27 yakwatiddwa era kati ali mu nkomyo za police nga okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Fayiro y'omusango egenda kutwalibwa eri omuwabi wa gavumenti oba mu bufunze oba mu lufuutifuuti amanyikiddwako nga DPP okugyetegereza n'okulaga ekiddako. Kale nno okunoonyereza kukyagenda mu maaso okusobola okuzuula n'okukwata abalala abali mu nsonga eno. Amawulire amalala agagenda kusindikibwa mu maaso. Kale nno tugenda kubeera nga nabyo tubikutuusaako bwe binaaba bivudde sayidi eyo. Nsuubira bannayuganda bangi bagenze mu maaso n'okubeera nga ate baddibwamu oba oliawo essaala zaabwe kugamba ze bamaze ebbanga ng'oba oliawo bayayaanira. Kakati nno kankutwale mu emboozi kuula amalungi emboozi oba oliawo mwenna gye mwabadde mulindiridde. Olunaku olw'eggulo njagala nkutegeeze ku saga eyatuuseewo. Kakwenza Lukirabasajja yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook kwoteeka n'omukutu ogwa X kubanze screenshot ye nasoose kubeera nga njiraba ku Facebook ne ngamba ye omanyi siri nnyo omuntu wa Facebook then nenzirukirako ku kibanja ekya X nagenze okubeera nga ndaba nga waliwo obubaka era still bwe bumu bwe yagenze maaso n'okubeera nga ateekayo. Mu bubaka buno bwabadde bulaga nti
mu state house eyo waliwo oboolyawo ebitatambula bulungi aliko amalire ge yafulumizza nsuubira n'essaawa za leero obubaka buno bukyaliko ku mikutu gye wabula gye buvuddeko essaawa nga 2 okuva kati munnamawulire mu kibiina ekya NUP era nga ono munoonyereza w'amawulire ago ameekusifu amanyikiddwako nga Tinye Tabs yavuddeyo n'agamba nti amawulire unfortunately amawulire mafu bwefufululufu era amawulire si matuufu makyamu era abasinga ne bagamba Kakwenza yakoze atya okubeera nga awa bannayuganda essuubi eritaliiyo. Tinye Tabs onako olwaleero era akomyewo n'abako ku nsonga ze zimu ze yagenze mu maaso n'okubeera nga ayogerako. Nsonga ki? Kansobole okubeera nga ate nzikuwa ate mukwano gwange then obubaka nga bwebulabise kansooke mbukuwe mukwano gwange ndoza kansooke nkozese kano then kankozese kino ate mbukuwe. Tabs mu post gy'afulumiza olunaku luno olwaleero agamba we are yet to hear news of the arrest of some people that tweeted celebrating that unverified news yesterday. An order has already been issued and I'm told it's special operation. Nagamba nti meanwhile the SFC deployment in Imbuya is quite unusual. Kale ebigambo bino abadde agezaako kubeera nga ategeeza kasooke mbikuyitiramu wano mu bufuutifuuti agamba nti mulindeeko okubeera nga mujaganya. Kale nno omu ku banoonyereza abasinga okubeera ab'omutawaana avuddeyo nanyogoza emitima gy'abo ababadde batandise okubeera nga bajaganya ku bigambibwa nti muk'omukulembeze oba muka General Yoweri Kaguta Museveni mulwadde muyi era ali ku kitanda mu ddwaliro ery'Embuya ng'amawulire bwe gafulumye nga gafulumira ku mukutu ogwa musajja mukulu amanyikiddwako nga Kakwenza Lukira Basajja. Amawulire gano ye Tabs agamba nti amawulire gano si matuufu era omukazi ono si mulwadde nga byabadde bigambibwa nti ali mu ddwaliro ery'amagye ery'Embuya ajjanjabirwa. Tinye Tabs ng'ono kafulu mu kibiina ekya NUP anoonyereza ku buzzi obw'emisango era omusomozi w'amawulire ago ge nkugambyeko ameekusifu avuddeyo n'agamba nti unfortunately the news is not true. Era Tinye ayongerako n'agamba nti wabula yeewuunya abasirikale ab'ekitongole ekya SFC abateevuunya kwegamba balinga munyeera mu bitundu eby'Embuya era ono ayongeddeko n'agamba nti bano balina enteekateeka ekwata buli muntu eyapostinze amawulire gano era balina enteekateeka eggalira na buli muntu yenna eyaserebuletinze. Oyinza okuba nga wagapostinze n'ogamba nti kigoze essaawa yonna gwe teweeyibaala then naawe eyaserebuletinze ng'olina engeri gye walabikiddwamu either obanga wakitadde ku mukutu gwo omugatta bantu gamba nti essaawa yonna teweeyibaala. Ndowooza kitegedde mukwano gwange mawulire geego agaliwo ku update amawulire agafulumye agabadde gatambula ku mutimbagano nga bomanyi nti ebya social media nga galaga nti mu state house eyo wandibanga waliwo bitatambula bulungi. Tabs agamba nti buli yakoze ekikolwa ekyo mukwano gwange weekaabireko. Kale nno era omusango gwo gwennyini gugenda kututwala mu tteeka erya Computer Misuse Act okusinziira ku minisita owa state amanyikiddwako nga Godfrey Kabbyanga. Ono agamba nti etteeka lino newankubadde nga kooti oba oliawo kooti eyo etaputa amateeka yagenda maaso n'okubeera nga erijjawo negamba nti baddeyo balitereeze era nga ssaabawaabi wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka bwe yavuddeyo n'agamba bagamba nti etteeka lino just mwe temweyibaala nti olw'okuba liringa nga eryalinyiddwamu ekigere. Musajja mukulu ono agamba nti etteeka weeriri era essaawa yonna singa okwatibwako ogenda kubeera nga okajjuutuka. Mu bigambo bye yagambye bw'ati mulindeeko okubeera nga musanyuka. There are laws. First of all, we have laws. Unfortunately, one of the laws was corrupted by the
Constitutional Court recently, but Attorney General has told us we are going to come up with still another law, so that one people shouldn't celebrate. We are going to come up with another law. But yes, okay, yoyo Minister for Information and National Guidance amanyikiddwako nga Godfrey Kabbyanga ng'agamba nti don't celebrate, it's not yet over. The government is revising the Computer Misuse Act. Ng'agamba nti mulindeko kubeera nga musanyuka mwe abakyamuukirira mbu etteeka lino lyaweddeko. Wacha wewe ani yabibagambye. Kale nno awo njagala tumuveeko then ate tugende mu His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu omwaggalo w'abangi era nga ye mukulembeze ow'abantu yagenda maaso n'okubeera nga ateekebwamu obwesige okusobola okubeera nga akulembera eggwanga lino. Kale nno akawungeezi nga bwe tukayiseeko ekiro oba oliawo ekikeesezza olunaku luno olwaleero His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo avuddeyo n'ayogerako eri mu lukuŋŋaana eri mu kibuga ekimanyikiddwako nga Washington DC era nga olukuŋŋaana luno olwa O'Neill Institute. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agamba nti General Yoweri Kaguta Museveni wamu ne mutabani we amanyikiddwako nga General Muhoozi Kainerugaba kw'ossa n'abakungu abalala mu gavumenti basaanidde okubeera nga bateekebwako envumbo oluvannyuma lw'okubeera nga beenyigira mu bikolwa eby'okutyobola eddembe ly'obuntu akwoteeka n'okubeera nga tebagoberera nfuga egoberera demokrasiya munda mu ggwanga lino era nga ayagala amawanga gano gasale ku buyambi bwe gawa eggwanga erya Uganda ssaako n'okubeera nga tebakkiriza bukulembeze buno obupya obwalondeddwa ng'alumiriza nti akalulu kano tekaalimu yadde amazima n'obwenkanya. His Excellence ayongeddeko n'agamba nti singa amawanga gano gagenda maaso n'okubeera nga gasirika embeera eno yakubeera nga yeeyongera okwonooneka munda mu ggwanga lino erya Uganda era nga n'abantu abawangalira mu ggwanga lino erya Uganda bagenda kwongera okubeera nga babonaabona nga bwe nkutegeezezza nti His Excellence yayongeddeko n'agamba nti abakulu aba interreligious council basitula ebigere ne bava ewaabwe ne bagenda mu maka ga His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu agasangibwa mu disitulikiti ey'e Wakiso ate eri mu bitundu eby'Emagere. Agamba nti bano ekyali kibatutte kyali kyakubeera nga bagamba mukyala we ayambe oba amuwooninge aleme kubeera nga atabula eddembe munda mu ggwanga erya Uganda. Tebaakomaawo wabula baayongerako nga balaba oba asobola okukkiriza n'ateesa oba n'atuula ne General Yoweri Kaguta Museveni ne bateesa. Bye byali bibatutte maka okusinziira ku His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bigambo tebyabadde biwoomu, njagala nsooke ate mbikuwe then ate nkomewo tweyongereyo mukwano gwange. Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. I'm honored to be on this panel with distinguished panelists. My name is Kyagulanyi Ssentamu. My real name is Kyagulanyi Ssentamu Robert. I always keep complaining that my musical stage name slowly but surely overtook my real name. However, I'm consoled because it's much easier to pronounce. So please call me Bobi. I strongly believe that I shouldn't be the one here, especially if in the room we have my extraordinarily strong wife, Barbara Kyagulanyi, who I believe is one of the strongest women that I know. And in addition to that, in the house we have my sister Agatha Atwayole. She's a lawyer and activist, and she has gone through so much that I believe not so many can stand. However, since today I'm the one invited and I'm the one having a nectar in my neck, I believe I represent them. I've listened to the panelists. However, I strongly believe that if it's to talk about repression, if it's to talk about gross human rights violations,
if it's to talk about cross-border repression, if it's to talk about dictatorship, then Uganda should be the country to come first. Uganda is a country of close to 50 million people under the firm grip of General Yoweri Museveni for 40 years and counting. He took power by barrel of the gun in 1986, and up to now, he's still in charge of our country. He is famously quoted to have said the problem with Uganda in particular and Africa in general are the leaders that overstay in power. But now it's a very big crime to remind him of what he said when he was my age. I am here not on invitation, not voluntarily. I'm here because I ran away, I escaped from my country. On January 15th, we had a presidential election, which I strongly believe we won. I was the main challenger of General Museveni. We had an election where the internet was switched off 2 days to the election, and it remained off for a week. We had an election where immediately after I cast my vote, I was put under house arrest with my wife. But before that, days before, many dozens of our party officials were rounded up and detained. My two deputy presidents, who are women, were abducted a day before the election, and they remained missing for 2 weeks. When they resurfaced, they told an ordeal of being detained in a military barracks supervised by General Museveni's son, Kiddiridde, who is actually the Chief of Defense Forces in Uganda. Many people were abducted, they've not been seen again. My deputy president for the Buganda region, the most populous region, had his house raided by the military. See, women play a big role in our elections. They are the organizers. And when somebody is running, we tend to have our tally centers where we collect the declaration of result forms. The women tend to play the most important role of compiling the results. Now, the military raided the house of Honorable Mwaka and shot into the house, killing 10 people in his house, 8 of which were women. Now, I'm only talking about the ones that are known, but as we speak, thousands of our supporters are in jails. The difference between 2026 and 2021, because I ran in 2021 as well, is that in 2021, there was still a semblance of cover-up. However, in 2026, because the son of the president, who also doubles as the Chief of Defense Forces, the Army Commander, does not pretend to be a good dictator. He will kill people and he will take pride in it. He will post on social media about it. He was proud to post that I have killed 24 of National Unity Platform, which is the political party. I've killed 24 of NUP members, and I'm so willing, I'm looking forward to kill the 25th, which I want to be Bobi. Now, Bobi is me. He ordered for my execution, and indeed, my house was raided on the 16th of January, and I was lucky because we had gotten some good lessons in 2026. I played James Bond and escaped from my house. Yeah, it would be funny if it was inside. You know, I left my house a few days later. My house was raided again because my wife remained under house arrest. This time, the soldiers broke into my house, only men. They beat up my wife so bad and my other family members, they stripped her naked. Meanwhile, they were filming. And like I said, the son of the president, who also is the commander of the military, takes pride in torture, especially torturing vulnerable people like women. He was proud to post the image of my wife subdued on the floor with soldiers with guns. And he said, yeah, this is the picture when he captured Bobi's wife, and she was forced to tell us where the husband was. I remained on the run. I mean, so much of that. It is not only happening with my wife. He abducted my bodyguard.
and long-term friend Eddie. We looked for him for 2 weeks. We complained everywhere until in the middle of the night he tweeted and said, don't look for him. I'm holding him in my basement and I'm teaching him Runyankole. Now Runyankole is the language of the tribe where General Museveni comes from. And indeed, when Eddie showed up, he was all shaved, beaten, but unfortunately when he was taken to court, he was not given a chance to go to the ICU in hospital. He was thrown in jail and is still in jail. Now these stories have gone on and on and on and on and on. The repression, the abuse of human rights in Uganda is worse and worse and worse as it keeps going. When people talk about the same, I understand when you talk about Tanzania in Kenya, but like Trevor Noah one time joked, said in Uganda, it is worse. What makes it even worse is that those that we look up to are not looking for accountability. I like that Otieno talked about it. It is not accountability and justice that is looked for, but political settlements. No wonder so many political players are silenced or compromised. We have what is supposed to be the highest moral body, the Interreligious Council. Now the Interreligious Council comprises of religious leaders of all the religious sects that come together in what is supposed to be a moral body. They went to my house when I was being looked for, when the son of the president was tweeting every day, giving me 48 hours to show up or he will find me and kill me, ordering soldiers to look for me everywhere and kill me. Again, my wife and family was under house arrest. They did not have food because nobody was allowed to go in my house or come out of my house. But when the Interreligious Council went to my house, what they were asking my wife to do, number one, there were two things. First is to warn me not to destabilize the country. And two, asking whether I'm willing to sit down with General Museveni. And I've said it many times, that we are not disagreeable to dialogue, but not transactional dialogue. And also reasserting ourselves that it's only free people that negotiate, and our and what works for our country and individual. Now this has also been a big problem to us. We find ourselves in the United States and not in any country in Africa. Why? Because we believe that it is countries like the United States that will power and influence over authoritarians like General Museveni. We are aware that for a long time the United States was giving up to $1 billion annually to Uganda in security cooperation. So we have always been requesting, not just the United States, but other developing partners like the EU and the UK, that this aid should be conditioned to values that we all profess: democracy, human rights, and the rule of law. Unfortunately, it has many times played up as if the US and other developing partners are only interested in diplomacy and not democracy. And that we believe that the more we and you friends echo that desire, that is what's going to work. Many times the US seems to be persuaded by security cooperation, but not democracy, not the promotion of human rights, which is very disturbing in our case. Now, Professor mentioned it in the case of Tanzania, that in Tanzania, the citizens look at the government like a parent. I wish we could look at the government like a parent, but for us, the government in Uganda is looked at, in fact, the president is looked at as a king, and we are subjects. And the son of the president plays it right because he's not shy to go on social media and say, well, I cannot wait for Zay to step aside so I can take my inheritance. For clarity, I would request some of you, and I think I'm promoting you, please go and follow Muhoozi Kainerugaba on Twitter. That will help us, to speak less, because he helps us. He puts everything, and whatever he tweets, we believe
it is in many ways their dinner table talk. Now, talking about trans-border repression, transnational repression. In the yesteryears, when people were struggling for freedom and for democracy, particularly in Uganda, they would run to Kenya, they would run to Tanzania. But when I was running out of my country, I could not board a plane in Kenya, I could not board a plane in Tanzania. I had to run as far as 3-4 countries away, because General Museveni is more like the godfather of the region. Dr. Ebizibu, the guy who mentored us and a veteran freedom fighter and political activist and opposition leader, was picked from Kenya. He was abducted from Kenya by the Ugandan security. He was driven across the border in a car trunk and only showed up in Uganda in a military court. This has happened many times. My sister Agatha is here. My brother from Kenya, Boniface Mangi, faced the same plight when they went to stand with our brother Temburisu in Tanzania. This goes on and on and on and on. What I feel is causing this is the inaction and perceived complacency by those that are supposed to be moral big brothers. Kenya used to be safe. Tanzania used to be safe. I want to believe that because the leaders there seemed to expect repercussions when they abuse rights. But General Museveni in Uganda has emboldened all other leaders to abuse rights with impunity because they see him get away with it. This is a guy that has been in power for 40 years. This is a guy that massacres citizens with reckless abandon. This is a guy who has a son that will threaten even other countries. When he threatened to invade Kenya and capture its capital in 1 week, the father, who is the president of Uganda, came out and publicly apologized to Kenya. But the following day, promoted the son. When the son tweeted an image of a tortured political activist, the following day, he was made the commander of the military in Uganda. So impunity, injustice, and gross human rights violation and crime is rewarded in Uganda, and Uganda gets away with it. I want you to imagine a situation where the Chief of Defense Forces tweets having killed 24 political opponents and tweets that he orders his military publicly to look for the presidential candidate that is challenging his father and bring his testicles. I apologize for my crude language, but he tweeted and ordered that my testicles should be delivered to him. Interestingly, the following day, he was standing shoulder to shoulder with diplomats, having dinner with ambassadors of democracies. So this, in many ways, is a slap in the faces of those that talk about human rights, that talk about democracy. And it speaks to the silent acceptance of this. So I want to say this, that maybe this impunity wouldn't be happening. Maybe this dictatorship wouldn't be accepted. And maybe these authoritarian leaders would not be behaving like this. But because their actions are seemingly acceptable by the inaction and by the blind eye that is given to them, then it keeps growing. Now, abductions are the order of the day in Tanzania, they are the order of the day in Kenya. Don't be shocked when they are the order of the day in other countries. I could have gone on and on and on and on, but maybe I'll stop here. And I like to make my conversations interactive. I apologize, I'm still healing from that recent trauma. I tend to pinch myself to make sure I wake up from the ordeal and confirm that I'm surely out of Uganda, because I had to escape from my own country. Many of my friends that are perceived and thought to have helped me
Some of them, I'm told, have been shot and killed. When I was nominated to run for president, the Electoral Commission gave me 16 police officers to man my security, like they did to all other presidential candidates. Interestingly, after my exit from the country, all of them were rounded up and detained. I'm told that 9 of them were dismissed from the police with disgrace. They are being accused of aiding me to exit the country, while others are still in detention. So much has gone on. Many political activists are still detained. Many of our comrades are still detained. But I hear that they are suggesting to have negotiations with the government to allow me to return to my country and to allow the political party I lead to be recognized as a legitimate political party. So I wonder what they nominated to run for president. I could go, like I said, I could go on and on and on, but maybe I'll take the questions. I thank you very much for listening to me, and I thank you, fellow panelists. Thank you very much.